তার মানে হচ্ছে যে তোমরা পড়াশোনায় যারা লেট করছো তারা পড়াশোনা করতে একটু কম আগ্রহী বোঝা যাচ্ছে। অনেকেই লেট করে জয়েন করেছো আর এখনো অনেকে জয়েন করোনি। ঠিক আছে? আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং ভালো মতো পড়াশোনা করবে, টাইমলি ক্লাসে জয়েন করবে। এখন যেহেতু অনলাইনে ক্লাস, তাই তোমরা খুব দেরি করছো ক্লাসে জয়েন করতে, অনেকেই যে দেরি করো, কিন্তু যদি কলেজে ক্লাস হতো এই সুযোগটা কিন্তু তোমরা পেতে না। ঠিক আছে? তো যাই হোক, আমরা আশা করি আমাদের যে অভ্যাস সেটা চেঞ্জ করব, টাইমলি ক্লাসে জয়েন করব। নিজেও এবং আমার বন্ধুদেরকেও আমি উদ্বুদ্ধ করব যেন আমরা সময় মতো ক্লাসে জয়েন করি। ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখো, আহ, আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম। আমি বলেছিলাম বাসায় একটু স্টাডি করবে, যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলবে। কেউ কি কোনো সমস্যা পেয়েছো ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম বাসায় পড়ে? আচ্ছা, পড়েছো তাই না বাসায়? আর বাকিরা কি অবস্থা? না ম্যাম, সমস্যা পাইনি। কি অদ্ভুত ব্যাপার, কেউ একজনও সমস্যা পাওনি? বাহ, পড়িনি মিস। পড়োনি, এই যে এটা হচ্ছে সত্যি উত্তর, পড়েইনি। এটাই হচ্ছে সত্যি উত্তর, একদম। হ্যাঁ, পড়াশোনা করোনি তাই সমস্যা বের হয়নি, পড়াশোনা করলে সমস্যা বের হতো। আচ্ছা, আজকে আমরা শুরু করছি রেসপিরেটরি সিস্টেম অফ গ্রাসহপার। আমরা এখানে যে স্ট্রাকচারটা আছে, আশা করি এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলেছি, স্ট্রাকচারটা এঁকে ফেলেছো, ড্র করে ফেলেছো, লেভেলিং হয়তো করে ফেলেছো, না করলেও আমি বলবো সাথে সাথে করতে পারবে, সমস্যা নেই। তো আমরা আজকে স্টার্ট করছি রেসপিরেটরি সিস্টেম অফ গ্রাসহপার। Now, at first, we have to know what is respiratory system. Okay, respiratory system is a network of organ and tissues that works for exchanging oxygen and carbon dioxide. Okay, because animal cells that needed oxygen for producing energy, and they produces carbon dioxide. Okay, so they have to take oxygen from nature and they have to remove carbon dioxide from their body. And respiratory system that directly works for taking oxygen from nature and giving or removing carbon dioxide to outside of body. That means a removing of carbon dioxide to nature. And tracheal respiratory system of grasshopper is known as or called tracheal system. Okay, respiratory system of grasshopper is called tracheal system, because in case of grasshopper, respiratory system that have air-filled tubes. Okay, and these tubes divided into branches and make or form a web-like network all over the body. Because these tracheal tubes, air-filled tubes, that have to reach us to each and every tissues or cells of body, like our blood vessels. We know that our blood vessels, they are divided into branches and form a web-like network all over our body, and blood vessels that comes in direct contact with all tissues and cells of our body. Okay, like that, in case of grasshopper, tracheal system that form a web-like network all over the body, cause the blood of grasshopper that have no respiratory pigments or hemoglobin. So it's blood, so grasshopper's blood that did not play a role in respiration. Okay, so it's respiratory system that is very much modified and known as tracheal system.
Okay, and tracheal system of grasshopper, tracheal system. See here, this is tracheal system of grasshopper, and tracheal system of grasshopper that consists with spiracle, spiracle, trachea. This is trachea that divided into branches, and with trachea there is a sac-like structure. This is known as air sac, and tracheal, very fine, narrow tubes. This is tracheal. Okay, so tracheal system of grasshopper consists with spiracle, trachea, air sac, and tracheal. So at first, we learn about spiracle. This is spiracle. Okay, this red color structure, this is spiracle. And spiracles actually, that is the opening of tracheal system, of grasshopper. That means tracheal system or trachea that opens outside through this spiracle, like our lung and our trachea that opens outside through our nasal cavity, nasal opening. Our lung and trachea that opens outside through our nasal opening, like that, this tracheal trunk or tracheal system of grasshopper that opens outside through these spiracles. And we know that grasshopper have 10 pair of spiracles, 2 pair of spiracles that present at thorax region, and 8 pairs of spiracle that present at abdominal region. Okay, we learned about this in our previous classes. So these spiracles, see the structure of spiracles. This is opening of spiracle. And this is a oval-shaped opening spiracle. And there is a thick ring-like chitinous structure that surrounds this spiracular opening. There is a ring-like thick chitinous structure that surrounds this opening. And this ring-like thick structure, chitin-made thick structure called peritrium. So peritrium that surrounds this spiracular opening. Because this peritrium actually that works for prevent collapsing of this spiracular opening. Because body of grasshopper that contract or relax, okay, and for this contraction and relaxation that can gives pressure to the spiracular opening. For this pressure, the spiracular opening can collapse, but this peritrium that prevent this collapsing of spiracular opening. বুঝতে পেরেছি কথাটা? কলাপস করতে পারে তোমার এই যদি প্রেসারের কারণে এই ওপেনিংটা কলাপস করতে পারে, কিন্তু পেরিট্রিয়াম যেহেতু কাইটিন মেড হার্ড, তাই এই ওপেনিংটা কলাপস করতে পারে না, প্রেসার দিলেও কলাপস করে না ওপেনিংটা। বুঝতে পেরেছি আমরা? জি ম্যাম। কথা নাই, আচ্ছা। Then this opening, there is a filtering apparatus. See, this is filtering apparatus that have bristles or hair-like structure. Like in our nasal cavity, there is a small hairs. The nasal opening, a nasal cavity যেটা আছে, the nasal cavity তেও কিন্তু small hair আছে. Like that, this spiracle that have filtering apparatus that is made with bristles or hair. And this filtering apparatus or filter works for prevent entering darts, germs, and water into this tracheal trunk. Like our nasal cavity that have hair, and this hair also works for prevent entering germs or darts into our respiratory system. Like that, this filtering apparatus works for preventing entering these darts
germs or water into tracheal system. Okay, and there is a small chamber-like structure, and this structure is known as atrium. And after atrium, there is a muscular valve. Muscular valve. This valve works for opening and closing this spiracle. Okay, এই valveটা হচ্ছে muscle, sphincter, muscle দিয়ে তৈরি, sphincter. So this muscles contraction and relaxation that works for opening and closing of this spiracle. Okay, and these spiracles are that connected with tracheal trunks. That means trachea. Okay, these spiracles that connected with trachea. আমরা একটু আগেই শুনেছি that trachea or tracheal system that opens outside through this spiracle. So these spiracles are connected with trachea. And trachea that divided into branches. And we know that trachea that form a wave-like network all over the body. Okay, so if we cut this trachea like that transversely, we can see this structure. That means wall of trachea, wall of trachea that consists with basement membrane, outer membrane or outer layer. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ছবিটা? জি মিস। আচ্ছা, লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, তাই না? আচ্ছা দেখো, outer green color outer membrane, this is basement membrane, and this is connective tissue made and muscle and connective tissue made layer, basement membrane, green color. And blue color, that part is this layer is epithelium cell made middle layer. And inner layer or inner lining of trachea, that is intima, cuticle meat, cuticle meat. That means inner layer of trachea that lining up with cuticle, and this cuticular layer of trachea known as intima. Okay, this is known as intima. Intima of trachea. Okay, intima of trachea. Intima, this is trachea. If we see that this is trachea, and intima of trachea that form ring-like thickening, at distinct interval. Okay, this intima form ring-like thickening. These are the ring-like thickening of intima in trachea. And these ring-like thickenings of intima called tenidia. This ring-like thickening of intima in trachea is called tenidia. Distinct interval, এটা নির্দিষ্ট গ্যাপে এরকম এই ইন্টিমা ঠিক হয়ে ring-like structure তৈরি করে, and this thick ring-like structure called tenidia. And this we know that the wall of trachea that is made with connective tissue and muscles and made with epithelial cell. So these tracheal trunks are elastic and thin-walled, okay? So that when air runs away or moves away from these tracheal tubes, these tracheal trunks or tracheal tubes may collapse. But this thickening, ring-like thickening, that means this tenidia. Okay, we can see here that airs from these tracheal trunks moves away. So this trunk that
contract. Okay, so that this contract like that. Okay, because of this tenidia, this part of tracheal trunk that did not collapse. Okay, so that this part also cannot collapse fully. Okay, so tenidia helps preventing collapsing of tracheal trunk when air moves away from tracheal trunk. ট্রাকিয়াল ট্রাঙ্ক থেকে এটা তো তোমার ইলাস্টিক এবং ভেরি থিন লেয়ার, তাহলে যখন এয়ারটা মুভ আওয়ে হয় এই ট্রাকিয়াল ট্রাঙ্ক থেকে কলাপস করতে পারে। বাট এই যে থিক রিং লাইক টিনিডিয়া প্রেজেন্ট হেয়ার, এই থিক রিং লাইক টিনিডিয়াটা এই তোমার কলাপসিংটাকে প্রিভেন্ট করে। আমরা কি বুঝতে পারলাম ইন্টিমা এন্ড টিনিডিয়া? Yes, miss. ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পেরেছি যেহেতু ভালো কথা। And there is 3 pair main tracheal trunk. There is 3 pair main tracheal trunk present longitudinally from anterior side to posterior side of body. Okay. See, if we think this is a grasshopper, আমরা চিন্তা করি যে এটা একটা grasshopper, হ্যাঁ, এবং grasshopper তো নাই, আর grasshopper অনেক ছোট, তো আমরা বুঝতে পারবো না গ্রাসহপার দিয়ে, আমরা এটাকেই চিন্তা করি এটা গ্রাসহপার। আচ্ছা, আমরা চিন্তা করি দিস ইজ ডরসাল সাইড and this is ventral side and this is lateral side. Okay, so 3 pairs of main tracheal trunk present in grasshopper. 1 pair that present at dorsal side from head to anus. Okay, head to anus or tail. দেখো, 1 pair present at dorsal side. Is it dorsal side? Dorsal side এর একটা dorsally একটা left side এ একটা right side. 1 pair present at lateral side. This is one lateral side. This is another lateral side. দুইটা lateral side এ দুইটা tracheal trunk, main tracheal trunk থাকবে. And third tracheal trunk that present at ventral side. The ventral side এ দেখো, ভেন্ট্রাল সাইডে থাকবে। সরি, দেখো থার্ড যে পেয়ারটা আছে সেটা ভেন্ট্রাল সাইডে থাকবে। ঠিক আছে, থার্ডটা ভেন্ট্রাল সাইড থাকবে। সো total 3 pairs of main tracheal trunk present: dorsal, lateral, and ventral. 3 pairs. And these longitudinal main tracheal trunks connected with each other by transverse tracheal trunk. Okay, this is a longitudinal main tracheal trunk, dorsal, lateral, and ventral. And these are transverse tracheal trunk that make connection with this longitudinal tracheal trunks. Okay, and these tracheal trunks that divided into branches and form a wave-like network all over the body. So this lumen and this place inside tracheal trunk, this is lumen of tracheal trunk. So tracheal trunk transport air gases, that mean oxygen and carbon dioxide, all over the body. Through this lumen of trachea, air gases that moves all over the body. That means tracheal trunk or trachea that transport oxygen and carbon dioxide all over the body. Numerous air sac that comes out from trachea. That means from trachea there form numerous air sac, thin walled, very thin walled air sac that form from this tracheal tube. And these air sacs that store air inside it. Because of these air sacs,
respiratory efficiency increased in tracheal system because they actually this air sacs they increase surface area for exchanging oxygen and carbon dioxide. Okay, then the last part of tracheal system is tracheal, that trachea that divided into branches divided into branches and branches. The end of trachea from where tracheoles formed. Tracheole, that is very small, fine, narrow unicellular tubes that form from the end of trachea. Okay, and this is the tracheoles. We say, see, this is these narrow tubes, narrow unicellular, fine, narrow unicellular tubes. This is tracheoles that comes from the end of trachea. And these tracheoles, we can see here, these tracheoles that remains in direct contact with body cell. These are the body cell. So tracheoles that remain in direct contact with body cells or body tissue. Because this tracheal trunks wall that is impermeable, but wall of tracheal that is semi-permeable. So oxygen and carbon dioxide cannot pass the wall of trachea, but can pass through this wall of tracheal. Okay, এই অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডটা কিন্তু এই ট্রাকিয়াল ট্রাঙ্কের ওয়াল পাস করতে পারে না, কিন্তু ট্রাকিওলের ওয়ালটা পাস করতে পারে। So these tracheoles remains in direct contact with cell and exchange oxygen from this tracheole enter into cell, and carbon dioxide from cell enter into tracheole. Cause the tracheole, wall of tracheole that have no intima or tenidia. Wall of tracheole that have no intima or tenidia. For this reason, the wall of tracheole that is semi-permeable, so that oxygen and carbon dioxide can pass through this wall of tracheole. Okay, and we see that tracheal lumen that is filled with air, but tracheal tubes that filled with tissue fluid. That means a liquid from tissues or cells comes into these tracheal tubes. Okay, so tissue fluid that present liquid, one kind of liquid tissue fluid that present in the lumen of tracheal. And this tissue fluid works for dissolving oxygen and carbon dioxide. Oxygen and carbon dioxide dissolves in this tissue fluid and passes into cell, or from cell passes into tracheal through this tissue fluid. আমরা কি এই পর্যন্ত বুঝতে পারলাম? বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন চলে যাই রেসপিরেটরি মেকানিজম। ঠিক আছে, রেসপিরেটরি mechanism of respiration in grasshopper that occur in two steps: inspiration and expiration. Inspiration and expiration. Inspiration. In case of inspiration, first four pair spiracles works for
inspiration. Because when inspiration occurs, first 4 pair spiracles that get opened so that oxygen that enter into tracheal trunk through spiracles. And this oxygen gas that runs through lumen of trachea and oxygen enter into tracheal trunk through this spiracle and runs through this tracheal trunk and enter into tracheal. And when oxygen reaches in tracheal tube, oxygen dissolves in the tissue fluid. And then oxygen enter into body cell. Okay, this is the inspiration process. When abdominal muscles that contracted so that abdominal part, abdominal segments that expanded so that tracheal trunks that expand. And for this reason, first 4 pair of spiracle that get open and oxygen enter into tracheal trunk through this spiracle. And then oxygen runs through the branches of trachea and enter into tracheal, then dissolve in the tissue fluid, then passes to cells of body. Okay, this is inspiration process and expiration process. Now, body cells that continuously producing carbon dioxide, and so that volume of carbon dioxide increased in these cells, so that this carbon dioxide that dissolve in the tissue fluid of tracheal, so that carbon dioxide that runs away from this tracheal into tracheal trunk, runs away from tracheal to tracheal trunks, and then last six pair of spiracles that get open, and carbon dioxide that comes out through this spiracle. Okay, this is expiration process. বলো, আমাদের কি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয়েছে? কোথায় আমরা কথা বলছি না তো? বলো। জি মিস, কোনো প্রবলেম নাই। কথা শুনো নাকি না শুনেই বলো যে প্রবলেম নাই? না মিস, শুনতেছি। বলো। মিস শোনা যাচ্ছে মিস। What is tinnitus? বলো, what is tinnitus? মিস যে ইন্টিমা যখন ঠিক হয়ে যায় সেটা। ঠিক হয় কেমন করে ঠিক হয়? কেমন করে ঠিক হয় বলো? It's a ring like structure. What is the function of peritoneum? Preventing the collapsing of opening due to the movement of grasshopper. It prevent? To prevent the collapsing of opening of spiracle. আচ্ছা, এই filtering apparatus এর কাজ কি বলো? মিস is dust water and germs air entering through the spiral. Good. এবার বলো, function of this air sac. Air sac surface area increase করে দেয় for exchange of gaseous substance. Exchange করার জন্য, গ্যাস এক্সচেঞ্জের জন্য সারফেস এরিয়াটা ডেভেলপ করে। আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। Structure of tracheal. What is the structure of tracheal? বলো। Fine branches of Tracheal is trachea which unicellular and deeply intima একজন বলো, absent. একজন।
Intima and tenidia absent in tracheal, very thin layered, long, very small, narrow, unicellular structure. Okay, and there is tissue fluid. What is the function of this tissue fluid? To create exchange of O2 and CO2 with the cell. ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারছো মোটামুটি, সমস্যা নাই, বুঝলাম। এখন আমাকে কি অ্যাবসেন্ট লিস্ট দিয়েছো? আচ্ছা, গুড, অ্যাবসেন্ট লিস্ট দিয়েছো। মিস স্পাইরাকেল দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড আর অক্সিজেন মিক্স হয়ে যায় না বের হওয়ার সময়? শোনো, first four pair spiracle that works for inspiration, and last 6 pair works for expiration. তার মানে প্রথম 4 জোড়া দিয়ে অক্সিজেন এন্টার করবে, আর লাস্ট যে 6 জোড়া আছে সেটা দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস মিস। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে? আর কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, প্রিভিয়াস ক্লাস নিয়েও কোনো প্রশ্ন নাই আমাদের, তাই না? প্রিভিয়াস ক্লাসের সব বুঝেছিলে? কি পড়েছিলাম miss. আমরা? সার্কুলেটরি সিস্টেম, তাই না? সার্কুলেটরি সিস্টেম পড়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে। আচ্ছা, সার্কুলেটরি সিস্টেম থেকে কোশ্চেন্স করলে অ্যান্সার দিতে পারবে? বলো। না মিস, এটা রিভাইজ করা হয়নি। তাহলে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে তোমরা ট্রাকিয়াল সিস্টেম এবং ব্লাড সার্কুলেটরি সিস্টেম দুইটাই রিভাইজ করবে নেক্সট ক্লাসে। তার মানে থার্সডেতে তোমাদেরকে কিন্তু ক্লাস শেষে বা ক্লাসের শুরুতে যে কোনো একটা সময় তোমাদেরকে কিন্তু আমি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে কিন্তু পড়াশোনা করে আসবে নেক্সট ক্লাসে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ভালো থাকো তাহলে তোমরা। আরেকজন লিখলে 57, তোমাকে কি অ্যাবসেন্ট লিস্টে দিয়েছে? আচ্ছা, সবাই চেক করেছো অ্যাবসেন্ট লিস্ট? ওকে, জি ম্যাম। ঠিক আছে, আসসালামু ভালো আলাইকুম। থাকো, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।